ease, instanti. Quando alguien entra en la habitation, why, no dice nada, pero lo sientes, todo lo hacia, no habluba, no se movía rápido, ni siquiera hacía ruido al caminar, pero cuando entraba era como si el aire se espesara, como si el tiempo se tensara. Todos lo notaban, pero nadie sabía porqué. Yo solo sabía letters era su mirada, no era una mirada cualquiera, no era de esos que se cruzan en un pasillo y se desvían por cortesía letters. No, él no desviaba la mirada nunca te. Veía letters como si supiera todo de ti, como si hubieras sido escrito en un libro que él ya había leído cien veces. Y en así volvía a leerte, página por página con lentitud, con hambre. Recuerdo la primera vez que me miró así, fue en mitad de una conversación en la que él ni siquiera participaba. Estábamos en grupo, riendo, hablando de cosas triviales. Yo sentí un frío recurrir. La columna, Mayer, hacía, la esquina, y allí estaba, apoyado en la pared, calado con los brazos cruzados. Obando. No era una mirada de curiosidad, era una prueba, una sentencia. Era como si sus ojos tendrán vimos cuanto aguantas antes de parpadear. No pude evitarlo. Mayer hacía otro lado, y nes momento. Sup que había perdida, porque en su juego el que desvía la mirada primero revela dbil idad de des instante algo cambió. No en él, en mí. Era como si su presencia comenzara a invadir mis pensamientos. Me preguntaba, ¿por qué me mira así? ¿Che quiere? ¿Che sabe? ¿Y lo hemos extrago? ¿Por qué lo sencha? En mi piel. Incluso cuando no estaba presente. Lo vea en mis unos. Lo sencha al despertar. Sus ojos fríos inmóviles, como estatuas, fijas sobre mí, comencé a observarlo también a la distancia, siempre estaba solo, siempre en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de alguien que no necesitaba hablar para dominar. Otros también lo notaban, pero lo ocultaban detrás de bromas nerviosas. Le decían el fantasma, el enigma, pero todos bajaban la voz cuando él pasaba, y él, la sola. Caminaba, lento, directo, mirando, había algo animal en él. No como una bestia descontrolada, no era como un lobo. Depredador tranquilo, que no corre, no persigue, solo espera. Y cuando fija la mirada, ya es demasiado tarde. Una vez lo enfrente, no con palabras, no con gritos, solo con la mirada. Estaba sola en el pasillo. Sentí su presencia antes de verlo. Me di la vuelta y allí estaba, de pie, en silencio, lo Mayer. Y esta vez, no aparté los ojos, ni por un segundo. Fue como un duelo. Un instante interminable, silencio total.
Solo los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Y entonces algo extraño pasó. El sonrío. No una sonrisa. Cálida no. Fue una sonrisa leve. Tensa casi, irónica. Como si dijera bien. Ahora empiezas. Entender. No digo nada. Solo paso junto a mí. Sin dejar de mirar. Desde isda. Cambio. Algo ms. No me sencha intimidada. Me sencha. Despertando. Como si me hubis mostrado un espejo que nunca había tenido el valor de mirar. No era solo su mirada. Era lo que provocaba en los demos. Los hacía dudar. Les quitaba el equilibrio. Les quitaba el ira. Y sin embargo, nadie podía dejar de mirarlo había. Pada en el cielo había dominio en su quietud y su mirada. Era el arma little que había visto jamás. Yo lo observaba. Y aprendía letters. No imitaba. Absorbía letters. Con el tiempo, comencé a practicar es mismo silencio, a sostener la mirada, a no explicar, a no justificar, solo observer. Y esperar la transformación no fue inmediata, pero fue irreversible. Comments a nota, como otros, también lo sienten en mí. Es tension, es frío, es dominio. Y todo empezó con un solo instante, una mirada, larga, fija, inquebrantable, lo. ¿Entiendes ahora? No se trata de ser ruidoso, ni de imponer con gritos. Se trata de estar tan presente, tan consciente, que el mundo se detiene cuando te vi en y entonces, sin decir una palabra, haces que todos hablan de ti. Y entonces, sin decir una palabra, haces que todos hablan de ti, pero no era suficiente. La mirada era solo el principio. Una puero, una vez que la obrías. Tenías que saber caminar dentro sin temblar. Él lo sabía letters. Y yo también empecé a comprenderlo. Porque después de la mirada. Venía el silencio silencio denso suspendido que caía sobre los especios como una niebla. Él lo usaba como en arma, espacio, donde los palabras se ahagaban. Y otras, todos hablaban por impulso, por nerviosismo, por necesidad de linar. El vacío, el no decía nada. Y nada. Era lo más poderoso. Descubrí que cuando alguien guarda silencio en medio del ruido, no desaparece. El contrario, se vuelve el centro de todo. Las voces se quiebran, las frases se enredan. Y entonces, todos dirán hashia quiancala. Porque el silencio tiene un lenguaje que no necesita traducción. Un lenguaje que obliga al otro a imaginar, a suponer, a inventar respuestas, y en espacio. El ganaba, a veces lo observaba, en reuniones o conversations grupales. No intervenía letters, solo escapaba, pero no escapaba como las demás. No essential letters, no finja in tears. Simplemente. Escuchaba como si cada palabra que oía la estuviera guardando para usarla, después y cuando alguien le preguntaba algo, states, 5, a veces hasta, 10 y, luego hablaba, lento, bajo cada palabra, exacta, como un cuchillo hundiéndose en un vaso de agua. Yo empecé a imitarlo
no por admiration, no por juego. Sino por necesitaba comprender, quería. Sentia lo QL, sentia cuando el mundo se inclinaba. Hahisha, su, silencio dot al principio, fue difícil, estimos, entrenados para responder. De inmediato, para no, dejar vacios, para leaner el ira. Pero yo aprendí, a resistir, a sostener, el silencio. A dejar QL, otro, se incomode. A dejar que su, ansiedad lo, impuge, alina el espacio, cuyo dejaba abierto a propósito. Y, ahi, enis, instanti, yo ganaba. Pork, en el, juego, del, silencio. El, primero, que, habla. Es el primero, que, mustra, sus cartas. Una noche, lo probe. Estaba en un café, con dos personas, que no de jabun, de hablar. Historia sin sentido, risas vacías. Palabras como, monedas lanzadas, al viento, y los escuchaba, sin responder. Solo los. Miraba, sin expresión, sin urgencia, solo presenti. Y entonces sucedió, uno de ellos se detuvo. Miró su taza. Y luego me miró am. Te pasa algo. Estás muy, call ada, yo lo fío. 3 segundos, 4, 5. Estoy obando. No 10 ms, pero sentí como el control cambiaba de manos. Ya no hablaban con la misma seguridad. Ya no rían, igual había una sombra en sus ojos, como si sintieran. ¿Que sabías algo? Que ellos no. Y ahi, lo entendí, dverd. El silencio, no es esencia. El silencio, es esencia, al solelia tutie. Dat es mirar sin movers. Es esper sin hablar. De saber. QL, otro cara. Solo por no soportar la quietud. A partir de es da, lo converti en ritual. En cada conversation, en cada encuentro. Hablaba menos, y observaba mes. Y con cada palabra que no decía, ganaba ms control, no necesitaba imponerme. Solo tenía que dar que el otro se mostrara, porque la gente se delata cuando se siente observada. Empiezan a hablar a mes de lo necesario, empiezan a justificarse, empiezan a mostrar gretas. Y yo solo escuchaba, como él, una vez, me crucifican, él, otra vez, en el mismo parcelo, esta vez. Fui yo quien se detuvo, primero, lo mire, sin expresión, sin palabras, el tambia un. Se detuvo, y durante 10 segundos eternos, el mundo se quieto, dos personas, un pasillo vacío. Y en silencio que parece tener peso dat sus ojos, otra vez fiosen, los míos, pero esta vez, no era una batalla, era una batalla, era RECONRECINTO, tato, como si, de jura, ya no estés jugando, a imitar. Ahora sabes lo que haces. Y, entonces. Hizo algo que nunca había hecho. Asentio leave. Apenas en gut. Luego. Sigo caminando. Y yo me cuidaje. Impas. Porque ya no necesitaba su mirada para sentirme poderosa. Ya no necesitaba su presencia para saber quién era. Ahora. O silencio era. Mío, y con él, yo podía. Intra, in qual, guire, lugar. Y hacelo temblar. Sin hubler.
sin movers. Solo estando. Solo estando. Y hizo era lo QMS, perturbaba, a los demás no, necesitaba, demostra, nada, no tenía, que elevar, la voz, ni alardia, ni hacer, gestos exagerados, su poder, no venia del ruido, venia del control, absoluto de su propia presencia, era como una sombra viva que entraba a los lugares sin pedir permiso. Y sin embargo, terminaba gobernándolos, pero había algo mis, algo que no deduz notaban, una quietud. Inquietante, no solo miraba, no solo guardaba, silencio, se quedaba. Quieto, tan quieto, que se volvía antinatural, demasiado feo, demasiado paciente. Como una figura inmóvil en un mundo que no dejaba de moverse. Y cuando una persona permanece demasiado tiempo sin movers, sin hablar, sin ceder, los demás empiezan a romperse por dentro, lo vi muchas veces. Personas que empezaban a rescas. Los brazos. A mover el pie nerviosamente, a jugar con sus dedos, otros simplemente. Se marchaban. Porque algo en nosotros, que no soporta la inmovilidad del otro, nos obliga a llenar el espacio, y él lo sabía letters. Sabía que la quietud. Sabía que la quietud no era pasividad. Era como un reloj que no avanza, pero cuyo tic-tac se escucha dentro del pecho. Te es consciente de cada segundo, de cada error, de cada mirada, desviada. Yo empecé a practicarlo. No solo el silencio, no solo la mirada, sino la inmovilidad. Parece simple, pero era lo más difícil. El cuerpo quiere movers, quiere protegers. Pero cuando logras, cuando lo dominas, lo que proyectas, no es calma, es poder contenido. Una vez en una sala llena de gente, me quedé de pie en una esquina, sin moverme, sin hablar. Solo observaba.minuto tras minuto.y oh no. Empezaron a notarlo. Primero, fue una chica que me lanzó una mirada rápida como por accidente. Luego, otra persona miró hacia donde yo estaba. Y frunció el seno, y después. Uno de ellos se acercó, ¿estás bien? Y preguntó como si el silencio fuera una enfermedad. Le respondí con la mirada, fija tranquila. Sin urgencia perfecta. Ment, no dh nada, ms. Y en ese momento retrocedió. Como si se diera cuenta de que se había acercado demasiado a algo que no entiende letters, la quietud no era esencia, era una forma de presencia tan poderosa. Que se volvía insoportable para los que no sabían resistirla, recuerdo. Otra escena. Una reunión. Tensa muchas. Palabras. Muchas opinions. Todos discussion. Todos querían tener la razón. Y yo, simplemente me senté, sin cruzar los brazos, sin tocar el teléfono, solo sentada, mirando a cada uno cuando hablaban, sin juicio, sin reacción. Y uno por uno, empezaron, que por barón, a cólera, sino porque mi presencia les recordaba lo que ellos no tenían, dominio,
dominio, sabra. Su energia letters. Sabra su tempo. Sabra su ansiedad. Eso era lo que lo hacía el diferente. No era solo misterio. No era solo miedo. Era la certeza de que nadie podía arrastrarlo al desorden del mundo. Él se mantiene firme. Como una montana silenciosa, en medio de una tormenta. Yo quería ligar, allí también, cada gesto, cada respiro, contenido. Cada vez que me negaba a reaccionar, me acercaba, más, centro. That's done. No. Hey necesita de cor. Donde no. Hey prisa, por explicar, donde el mundo gira. Pero tu permaneces, inmóvil una tarde, lo vi sentado, solo en un banco. El mismo, banco de siempre, en el bordel, edificio. El viento la movía, apenas la camisa, pero su cuerpo. No se movía en absoluto, ni un dedo, ni a pastac, me, acerc, sin decir nada. Esenta, a su lado, pasaron 5 minutos en silencio, pero no era incómodo, era como si estuviéramos dentro de una burbuja, una pausa del mundo. Why? Entonces. Sin mirarme, habloya no necesitas. Copiarme. Lo Meyer, lo saw, asinthio. Why volvio al silencio, porclo, QL queria, ansonarme, no era su metodo. Era su, res no era en estilo. Ida en estado, en estado. Donde la mirada no se desvía, el silencio no se rompe, y el cuerpo no reacciona a nada. Porque por dentro tuya has conquistado el caos. Sus pasos resonaban detrás de mí, medidos, contenidos. Como si cada uno de ellos, fuse, una palabra, no, duca, dosa barra, dat la nocias, se había apretado, sabra, la ciudad. Como una sombra que se arrastra lentamente. Las luces lejanas de los edificios parecen estrellas apagadas, observando, en silencio, complices distantes de lo que estaba por ocurrir, nomi de la vuta. No tenía que hacerlo. Sabía que estaba allí. Lo sentía en la forma en que el aire se doblaba a su alrededor, como si la atmósfera misma contuviera la respiración meander era lento, deliberado, como si el tiempo se hubiera rendido y yo pudiera caminar a través de él. Las calles parecen vacías pero no lo estaban, había hoyos en las ventanas, hoyos que sabían demasiado, hoyos que preferían no recordar. Gayer una esquina, y lo escuch deteners. Un segundo de silencio, absoluto. Luego continuo. Lo estaba atrendo. No con palabras, no con gestos, con algo más antiguo, más visceral. La manera en que movía los hombros, la cadencia de mis pasadas, el ritmo casi hipnótico de mi cuerpo. Él no lo sabía pero ya estaba dentro del juego, un juego que nunca pidió juga. O no, en el que los reglas no se explican, solo se sienten. Tard llegamos a un calén estrecho, oscuro, el tipo de lugar, donde los sosudos se vuelven gritos, encerrados. Y los secretos miran abrazados por el ladrillo húmedo, meditative, no gayer. Solo espera, sus pasos también se detuvieron, a unos metros detrás. La tensión flotaba, inmóvil. Un suspiro, contenido, entre dos,
untenses, Habel. Por primera vez. Sabes por que estas aqui, no lo pregunt. Lo affirm con la voz baja grave. Empapada de calma peligrosa, el no respondió. Has estado. Observando continue, dando medio giro, and sin mostrail, el rustro, del todo. Pero no entendist lo cuvis, sus manos, badgeron. Vi como sustados temblaban apenas, samida jo mil palabras. Lo que vist no era debilidad, dij. Era el inicio, el intento, articular algo, para su boca se cerró, como si el irase la nagara podia ver el conflicto en sus ojos. Part del queria corwar. La otra. No. La otra queria saber. Why esa part ya iramaya. Mia shir. Lentamente. Cada paso era una sentencia. El eco de mis zapatos contra el concreto era un latido que marcaba el final de su ignorancia, sabes cuál es el era ms common. Le pregant, deteniendo a centimetros de su rostro, pensar que el pador se greta, que se exhib, que se impone, me incline apenas. El no se movió, estaba paralizado por miedo o por fascination, el verdadero poder, sacala, toque suavemente, su hombro con dos dedos, fue un gesto casi invisible. Pero lo sintió como, si enreo, la cruzara, el picho, porque no era. El toque. Era el momento. Era el control, mi allege en paso. Yo no vina advertert, vina ensign. Arte dot su respiration, se hizo a mespasada, el sudor, empezaba a marcar su frente. El incido, denchoda el se, debesha entre your y, permancer tu pensecti, cumi seguias dij, casi en susurro. Pero, desde el principio, fuiste guiado, en leaf sonido, en la distancia, en gato cruzando, una reja, quizás, rompió. El momento solo por un instante, pero la tensión regresó con mis fuerza. Como una ola que se retira, solo para golpear, con mer violencia, che sientes ahora. Pregante la pena sacudió la cabeza, no sabes, ponero, nombre, verdad, mi. Acerc de nuevo, esta vez cerca que antes. Mis ojos se hundieron en los seos. Y nes instanti lo entendió, no con palabras, no con lógica, con el alma, lo que sientes. Es rendition. Y entonces sonre. Pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa que no decora, la presa, deja decora, el bajo, la mirada. Y con elo algo dentro de él se quebró. No en forma de dola, no en forma de derrota. Es no como una revelation que desarma. No estas perdida, lidage con calma. Solo has sido visto dot migire. Y comments a aliarme. Esta vez, no escuch pasos. Detrás de mí. No necesitaba hacerlo. Sabía QL. Vendría letters. Tardo temprano. Porque eso es lo que hacen, los que han sentido la mirada, no buscan. Repetirla. Y así. Kaman hashia la peñambra. Diando. Etras no ean. Enigo. Ni a en testigo. Sino e en nobo. Eco ono. MSNO MENOS. Dot no IMPORTA. Dot la noche. Cesaro. De tres de nozo tros como. Untelan Q. Marca el fin. De un acto. Pero. La obra penas. Cuminsaba.